皆さん、こんにちは。今日は英語のレビューをしましょう。いいですか？レディなばかよ。はい。では、始めましょう。はい。問題を読みましょう。ゆうべはとても何々。ゆうべはとても何々。A、暑いくないです。B、暑かったです。C、暑くないでした。Okay, check natin yung meaning ng yube, ego de ay last night. So, since last night ito, so dapat past tense yung ating i-adjective. So, ang correct form ng atsui na past tense ay, nandes ka, minasang? Ay, B desu ne. Atsu katta desu. Kotae wa B desu ne. So, ego de last night was very hot. 少し復習をしましょうね。レビューしましょう。So, past tense ng i-adjectives. はい。これは warm、日本語で暖かい。はい。past tense、positive form、暖かかったです。So, drop the i again and then add かった。Can add this kung polite form. So, pwede namang atataka katta kung plain, and then polite form, just add this. Atataka katta this. 英語で was warm. はい、では次のいい adjective。はい、sweet は日本語で、はい、そうですね。甘い。So, gawin nating past tense, positive form. Ama, drop the i. Ama katta this or ama katta. はい、次のいい adjective。はい。good。日本語で、はい。いい or 良い。So, ang tatandaan natin dito, kapag nag-change tayo ng form, hindi natin pwedeng galawin si i. So, ang pwede lang natin galawin ay si yoy. So, yun ang ating i-change ang form. So, yoy. So, drop the i and then add kata. So, it was good. Yokata des. Ay, or yokata. Meron tayong mga na-adjectives na nag-e-end sa i. So, nandes ka? Ano yung mga yon? Hi. Famous, nihongo de. Hi. You may. So, nag-e-end sa i. Pero tandaan na lang natin, oboite kudasai, you may na adjective siya. So, ang past tense niya na positive ay you may deshita. So, was famous. So, na adjective, add deshita. You may deshita. Hi. Dislike or hate, ayaw. Nihongo de kirai. Ay, kirai. Ay, kay kirai deshita. Ay, tsugi, clean or beautiful. Nihongo de はい、綺麗ですね。はい、綺麗。So, past tense, positive form. はい、綺麗でした。Okay, so, tandaan itong mga na adjectives na nag-e-end sa i. Okay. はい。では、次の問題読みましょう。はい。明日は何々と思います。明日は何々と思います。A、雨に。B、雨な。C、雨だ。Okay, to moimas. So, dapat, before the to moimas ay plain form. So, ang plain form ng noun ay nandes ka, minasan. Ay, ame da. ですね。はい。雨だと思います。はい。意味は、I think it will rain tomorrow. ですね。So, yung pattern natin ng to 思いますay kailan ginagamit. So, kapag mag-state kayo ng inyong guess or opinion. Yes, ne? So, tingin ko, sa palagay ko, bukas ay uulan. Yes, ne? So, plain form plus to omoimasu. Okay. Hi. So, review tayo ng noun and na adjective. Yes, ne? Okay. So, cloudy weather. So, noun siya. Gawin nating polite form muna. Kumori des. And then ang plain form ay, so des change to da. Okay, kumori des, kumori da.
So kung sasabihin natin, sa tingin ko bukas ay maulap, ay sabihin natin, kumorida to omoimasu. Ay, dewa, tsugi, holiday. Okay, walang pasok. Hay, noun ang holiday. So, polite form, yasumi desu. Hay, plain form. Again, change the desu to the. Yasumi da. So, same lang yung na-adjective sa noun. So, convenient, nihongo de, hay, benri desu, benri da. ですね。はい、次、free time. So, hindi ka busy. 日本語で、はい、na-adjective siya. 暇です。Okay, 暇だ。ですね。いいですか？はい、では次の問題です。はい、ひらがなは何々難しくないです。ひらがなは何々難しくないです。A、そして B、あまり C、ぜひ。はい、皆さんの答えは何ですか？So, ito yung ating hint. Negative yung i-adjective. Hay, musukashi kunai de. So, alin dyan yung ginagamitan natin na may negative form? Ang kasunod. Hay, so ですね。答えは B、あまりですね。So, yung あまりの意味は not so, hindi masyado ですね。はい。So, hiragana isn't so hard or hindi masyadong mahirap ang hiragana. はい。では、次の問題です。はい。朝は何々なりました。朝は何々なりました。A、寒く。B、寒いに。C、寒いだ。Okay. ano ba yung なりました？ So, became ですね。naging. So, 寒い is a adjective. 覚えていますか？パターンなんですか？はい。そうですね。寒い、drop the e, and then add くなりました。答えは、寒くなりました。意味は、はい。It became cold in the morning. So, naging malamig na sa umaga. はい。では、練習しましょうね。Okay. So, meron tayong mga e-adjectives dito. So, hot, Nihongo de, ay atsui. So, maging mainit or naging mainit ay atsui. Drop the i. Atsuku narimashita. Ay dark. Nihongo de kurai. Ay, kuraku narimashita. Dumilim na. Ay, red. Ay, akai. Akaku narimashita. Naging pula. Ay, busy wa Nihongo de isogashi. So, naging busy na. Isogashiku narimashita. Okay, so tandaan, drop the i and then add ku, narimas or narimashita. はい、いいですか？では次の問題です。あさってデパート何々行きます。あさってデパート何々行きます。はい。で、がですか？はい、皆さんの答えは、madali lang to, 皆さん。はい、これは A ですね。はい、あさってデパートへ行きます。So, yung 行きます natin ay may movement ですね. So, from one place to another. And then, destination natin ay depato. So, pupunta sa department store or I'm going to the department store the day after tomorrow. Hi. So, ang pattern natin ay place, or pwede rin naman ng ni, and then movement, verb. Ano ba yung mga movement verb? Okay, so they describe motion to or from a place. Ikimas, to go. Ay, kimas, to come. And then, kairimas, okay, uuwi. Or babalik sa opisina, pwede rin. ですね。はい、いいですか？So, tandaan itong mga verbs na to, or ni ang particle natin. Okay, 練習しましょう. So, I return home at 7 o'clock. So, umuwi ako ng 7 o'clock. はい。日本語で、はい、7時に家へ帰ります。
7時に家へ帰ります。はい、次。A friend is coming to my house. はい。日本語で皆さん何ですか？ A friend is coming to my house. はい。友達がうちに来ます。Okay, so kung gusto natin i-complete yung sentence na my house, so tomodachi ga, nangyayari, my house. Ay, tomodachi ga watashi no uchi ni kimasu. Ay, I'll go to school. Ay, Nihongo de, ay, gakko ni ikimasu. Or watashi wa gakko ni ikimasu. はい、次は漢字の復習をしましょう。はい、東、はい、英語で east です。はい、東、漢字はどれですか？はい、答えはこれですね。はい、東です。はい、では次です。大きい。はい、大きいは、はい、英語で big ですね。はい、答えは A、B、C ですか皆さん？はい、答えは C です。はい、では次のスライドです。はい、これは、はい、大きい、big ですね。parang naka-dip pa langですね。はい、では次、これは小さい、はい、small。はい、これは高い、high or mamahalin。はい、expensive。はい、次、この漢字は、はい、東、英語で east。はい。次、これは何ですか？はい。北、north。次、南、south ですね。これは、はい、西、west。はい、これは、酒、はい、アルコホーリックドリンクですね。mga alak, はい、酒ですね。So, may radical tayo dito ng water. これは、犬、dog。So, 気をつけてください。yung 大きい、and then 犬、はい、少し似ています。では、次です。はい、これ、何々カバンです。これ、何々カバンです。母、もらった、receive ですね。もらったは、に。Okay. Tatandaan yung pattern natin. Kung kore, anong kasunod na particle? Ay, wa ですね。Yung kore wa, sore wa, are wa. Okay, so kotae dito. Kore wa ang kasunod. Kore wa. Ay, sige. Ay, kore wa. Ay, haha. Ay, haha. So, person, may receive ですね。Magre-receive. Haha. Receive from. Haha. Ay, ni. At sige. So, verb na natin. Ay, moratta. Kaban des. はい、これは母にもらったカバンです。はい、答えは母です。Okay, so 英語で、はい、this is the bag I got from my mother ですね。So, ito yung bag na na-receive ko, natanggap ko mula sa nanay ko. So, dapat laging magkasunod. Plain form ng verb and then noun. Bag na natanggap. ですね。Okay. So, isa pa natin para ma-double check yung kung tama yung sagot natin. So, yung una at huli sa sentence, minasang, kore wa kaban desu. Napaka-basic. Kore wa kaban desu. Okay. And then, imo-modify lang natin yung kaban. Kaban na natanggap. So, dapat tandaan. Hay. Plain form ng verb and then noun. So, ito yung moraimas, yung giving, receiving verbs natin. So, receive, laging particle ay ni. Yes, ni. So, haha ni moratta. So, person ni moraimasu. Kung agemasu, person ni agemasu. Person ni agemasu.
person にもらいます。はい。いいですか？ Okay. はい。少し練習しましょう。Okay. This is a souvenir I'm giving to a friend. Okay. Check natin ano ba yung imo-modify natin na noun. And then ano yung verb na magmo-modify sa noun. So ang noun natin ay souvenir and then give. So souvenir na ibibigay. So dapat yun ang magkasunod. And then this is, so kore, so paano yun, minasan? Ay, do desu ka? Ay, this is a souvenir I'm giving to a friend. Okay, kore wa, ay, kore wa, ay, tomodachi ni agemasu. So, agemasu, change nyo sa ageru kasi kailangan i-plain form natin kasi kasunod ay noun. So, kore wa tomodachi ni ageru omiyage desu. Okay, so may particle ni tayo kasi giving verb yung ating ginamit. Ay, okay, so dapat magkasunod plain form ng verb and then noun. Double check natin ulit. Kore wa omiyage desu. Ito yung pasalubong. Ito yung pasalubong na ibibigay ko sa kaibigan ko. Okay, kore wa omiyage desu. Modify si omiyage. De wa tsugi. Okay, verb plain form and then noun. Okay, tandaan, verb plain form, noun. Tsugi. This is a photo I took at the park. This is a photo I took at the park. Kaya ano yung modify na noun? So photo, and then, okay, verb. So, took, ですね。So, photo, 写真, took, 撮りました. 撮りました. So, gagawin muna natin, anong plain form ng 撮りました? Minasan. 撮りました, 撮った. Okay, 撮った. So, これは, okay, これは, park, 公園. So, may ganap, minasa. May nangyari. So, anong particle after the koen? Okay, kapag may ganap, de. Okay, kore wa koen de totta shashin desu. Kore wa koen de totta shashin desu. Okay. Kore wa shashin desu. Ito yung picture. Kore wa shashin desu. Ano yung picture? Picture na kinuha sa park. Desu ne. Okay. Totta, torimashita, plain form, totta, shashin na desu. Ne. Okay, 次です。When did you buy this bread? When did you buy this bread? Okay, ang noun natin na i-modify ay bread. Desu ne. And then, verb, buy. Desu ne. Okay. Kore wa. So, may question tayo. When? これは、どうですか？これは、これはいつ買ったパンですか？これはいつ買ったパンですか？買いましたですね。So, plain form ng 買いました。買った、kasunod agad ay pan. Okay, himayin natin. これはパンですか？ And then, it's 買った。Kailan binili? It's 買ったですね。はい。So, again, magkatabi lagi. Verb, plain form, noun です。覚えてください。いいですか？今日のレビューはどうでしたか？今日のレビューは、これで終わりです、皆さん。またね、皆さん頑張ってください。